Juzi nikakwambia usiambie mtu ati umpikie mayai, hata akitisha kuku asubuhi mpikie, kwa sababu huyo ndio mtoto wako wa kwanza. So tunasemanga mtoto wako wa kwanza is your husband. Huyo ndio mlimit kama amna mtoto mwingine. So Kailan is the second baby. So as a good mother, you have to treat the first baby and then the second baby. I was told by dad. I was shocked. Nikamwambia hapana, this can't happen. Nimesema unataka afanye nini? Unataka afanye abortion? I just kept quiet. You are there to be supportive, but in one point or the other, due to the condition and the situation and the lifestyle, if at all you are a Christian woman, you don't want to be having to be appointed a finger that kama msichana wake anaweza fanya hivi, si hata wetu wanaweza fanya. There are times na feelingi maybe I've not gone to church for a while or I've not prayed for a while. Alafu kitu ikikuja inaenda vizuri, ama kama nilikuwa najua kitu itaenda vibaya, kuna kwa tuna an intervention. And sometimes with them you sema hiyo ni maombi ya mamangu ndio imenisaidia hiyo. Hi everyone, hope everyone is doing okay wherever you're watching this from. My name is Galanjeri, a journalist and content creator based in Nairobi, Kenya, and today on this video I'm gonna bring you an amazing conversation. First of all, before I even get to the details of what the conversation is going to be about, this is actually my first ever video on YouTube, and I'm so excited to actually just have my own platform to express my own views and actually bring you amazing content. And I'd really appreciate if you liked, subscribed, shared the link to this channel, tell a friend, help me make this channel grow, as well as leave a comment on the comment section pale and tell me what else you'd want to see on this channel. But for today, I want to bring a very interesting conversation, because this is actually something that happened to me and I relate with it. But right now the situation is better. But I know that many African girls, when they get pregnant out of wedlock, before they get married, we get so scared to tell our parents because we are afraid they are going to react in a negative way. But somewhere along the line, they always end up embracing our situations. And today, I brought someone very special to me to tell us, why is this usually the case? Why are African parents so disappointed when their kids get pregnant before they are married? What makes their mind change and embrace the whole situation? And who else better to do this video with than my own mom? Hi, thank you. Fine, thank you. Yes, sasa. Fine. Unasikiaje? Nasikia poa. Asanti kwa kuitikia wito kukuja kwa channel yangu. Thank you. Unasikiaje kuitwa shushu? Let's start from there. Nasikia poa. I appreciate. I'm glad. Is that one of the best things unaweza sema ili happen in my life? Yes. That was one of the best things. Yes. Haya, tuanzie. Okay, this is something by the way I've never told you, because I don't think mimi na wewe tume have a conversation before. So when I realized, because it is not something yenye mimi nilikuwa nimepanga. Nilikuwa nimesema maybe 2 years, 3 years down the line itakuja, but it's not something I had planned. So when I found out, you are actually, I think, one of the people nilikuwa naogopa kuambia, because siku kuambia wewe wa kwanza, si ndio? Niambia dad. Niliambia dad wa kwanza because I was so afraid to tell you, because nilikuwa sure hiyo news itakudisappoint. Kwanza hebu tell me, when niambia wewe ulifind out aje hiyo news? I was told by dad. I was shocked. Nikamwambia hapana, this can't happen. Nimesema unataka afanye nini? Unataka afanye abortion? I just kept quiet because I was amazed. I was crazy. I couldn't say anything. I was worried. I was frightened. I was asking myself, so wamama wa church watanibeba aje? How will my friend carry me? Mimi ni mama wa kanisa. I'm the one to advise the women, advise the girls. So it became negatively to my side. I felt like crying. I felt like dying. I have no answer. I asked myself questions, so many questions. I was waiting a big wedding, a happy wedding. I have planned for it, how it will be big, how my friend will enjoy. So it was a shock on my side. And I get disappointed because
I thought, what will I tell the women for the church? What about the church member? What about the neighbors? How will they talk? What will they say about me as a Christian? So I was very shocked. Okay. Na ni nini, kwa nini ulikuwa unataka nifanye wedding? Why was it important? It is important kwa sababu sasa wamama wa kanisa wanapenda kukua straightforward. Wanataka CV ya kanisa, as long as unaenda kuongelesha wasichana wengine wa wenyewe, unataka istati kwako. So I was having a high hope ya kwamba itaanza kwangu, and so I'll be encouraged to encourage other girls that you can make it, that you can make it, you can wait till you get married. So it was a surprise to me, to you, because it didn't go the way I wanted. Yeah. It also hurt. It hurt me so much. Oh. Even I had up to cry. I was crying day and night. I was shocked. So I decided, what will I do? Sasa I'm lonely. Sijui nifanye nini. Nimeshikwa na depression. So nika call Mamu Amolo, nikamwambia the story. So he encouraged me, akaniambia all is well in the Lord, because hatuwezi omba utoe mimba, hatuwezi taka happen ya kwamba mtoe mimba alafu mkose mtoto mwingine. So alizidi kunitia nguvu, tukazidi tukaomba till hiyo kitu ikakuja to in mind that I have to accept it. Kwa hivyo ilikutake, because by the way we did talk for... Ilinitake a process, a process. A hurtful process with a lot of depression, with a lot of unhappiness. Yes, because my plan was for a big wedding. Yes. But don't you think, ma'am, hata kama unataka wedding, don't you think mi pia nataka wedding, but tuseme tu iko times enye unajua zingine tunasemanga mimi I can plan, but maybe God anakuanga na plans zingine, unaona? Because pia mimi deep down obviously nataka wedding, but life saa zingine inatupelekanga direction different. Yes. Don't you think that? So do you think saa zingine it's better kama mzazi amepewa such kind of news, because we pia hauko unajua what I was going through at that particular time wenye nitakwambia? Don't you think like parents wanafaa wakue more supportive even if una feel some kind of way? You are there to be supportive, but in one point or the other, due to the condition and the situation and the lifestyle, if at all you are a Christian woman, you don't want to be having to be appointed a finger that kama msichana wake anaweza fanya hivi, si hata wetu anaweza fanya. So you like always to be a good example. Okay. You want to be a good role model. Ya kwamba msichana wangu alifanya. So ilifika pahali I started regretting. Why did I tell you uende ukajue boma hii akina baba Keilani Ari? Maybe this thing couldn't happen. So I started regretting. Why did I advise this? But at last I came to accept it, so that Mama Omolo akaniambia, if you won't accept it, hutapona. So I came to accept it, ndio nipone. And so that the life will go on. Okay. Yes, because unaweza sema nini ilikuwa your biggest fear? My biggest fear is about my Christianity life. And another issue is how will people talk, obvious. Because kama umepewa heshima na mama wa kanisa, wanajua wewe the best person for advice. Sasa wataniuliza, wewe ulishindwa aje ku advise msichana wako na una advising wengine? So the big fear is how will I approach the church with people? How will I, after they will know, because mimba sio kitu utaficha, after all itaenda ifike pahali ionekane. Sasa nilikuwa najiuliza, wakati inaonekana watu wataanza kuongea, wataniongelelea, how will it be? Sasa nitaongea nini, nitasema nini, nitaacha church, nitaanza kazi ya kuhudumia Mungu. So there are so many questions in my life. Did you personally think I was ready to be a mom at that point? No.
Kwa nini? Kwa nini? Sikujua, sikufikiria you are ready because I thought it was an accident. So I started blaming myself. Kwa nini nilikwambia uende ukajue kwa kinare? Maybe kama ungeenda this thing couldn't happen. So nikaanza sasa kujiraumu. So I just finally nikasema maybe it was an accident. Unajua, I don't think hata you are to blame for anything. You are not to blame juu. Bado kujua boma ilikuwa important even for me, considering mimi na the person tulikuwa kuwa nini for the longest period of time. So I don't think ulikuwa unafaa kujiblame at that particular point. So after uli make peace nayo, ulianza kukua very supportive about the whole process, which I'm really grateful for even now. But kitu yenye sijai kuambia by the way ni, unaona vile wewe ulikuwa shocked, hata mimi nilikuwa shocked hivyo. Because I remember when I found out, I don't think me and you have had this conversation. It feels so weird. So when I found out a day after Valentine's on 15th. So I remember nikakujanga job, nikaambia Kinalin, I think I'm pregnant. Tukaenda hospital ingine, nikapimwa ku find out iko how old. So huyu daktari akaanza kuniambia, sijui mtu anafind clinical, sijui nini. For me sikuwa ready, so nikamwambia give me time. Na need kwenda ku process hii information to just know whether it is true. Kama niko ready mentally, emotionally, sikuwa ready at all. So hata ndio nikuje niambie dad, hata nilimwambia kama joke by the way, it was not even something ati nilikuwa ready kuongelelea at that particular time. So there's a time nilikujanga, kuna mama alikuwa anafanyiwa interview. So the woman alikuwa anasema hajakuwa able kupata mtoto for the longest time. Hadi alikuwa anasema pali amefika, give up, hata try tena. So ndio nikajiita kamkutano, and then nika meditate and I was like, cause alikuwa anasema like having a child is one of the greatest blessings. So mimi niko like, kwa nini na shinda uliza maswali mingi while even kuna watu wanashindwa kupata hiyo pregnant, si ndio? So I think hiyo ndio kitu ilichangingi mentality yangu about the whole thing. Hiyo ndio kitu ilichangingi mind yangu, but for some time I don't think nilikuwa make peace nayo. And then sasa nikiprepare kuambia inakataa. So sasa vile uli find out and then ukareact, so mimi nilikuwa like, should I approach you, we talk? But then unaona pia mimi at that particular time I was going through something. So I think that's why I never like just sat you down, because okay, I'm also sorry you found out through that, because I feel like I should have been able to just sit you down and tell you even though kulienda na hivi. But your time I was also going through a lot, unaona, and I needed to make peace with it for me to just have that conversation with you. I hope by now una understand. Ume-understand? Haya, there's something ulikuwa unaniambia about me. I didn't know hata culture yetu na vitu za pregnancy na kids and why it was important. Hata introduction ikuwa ilishafanywa before. You can just educate people on the same. So about our culture, sisi wa Kikuyu, wakati msichana ameulizwa na kijana, tunasemanga ni vizuri aende view the bedroom, ajue the family, aone kama watamu appreciate ama watamu agree, kwa sababu inawakacha unaweza peleka kijana, anaweza peleka msichana kwa kina kijana, lakini akataliwe. Maybe wazazi wamkatae for no reason, ama maybe for some their reason, you don't know, waseme huyu hatumtaki. And that's why I was feared. Ndio nikasema wacha uende tu uonekane huko, because siku anafikiria itaisafika to a point of pregnancy, tukuje kukuta uko na mimba, hatuja make the process ya kujuana vizuri. So sisi wa Kikuyu tunapendanga, if at all you are dating with somebody, akukipeleka kwao,
upendeke ama wazazi wakupende. Tunasemanga kijana haoi, mwenye anaoa ni wazazi. Kwa sababu wazazi wanaweza kukukataa, wanaweza kukubali. They are the one to make the final decision. So hata unaweza pendana na kijana lakini wazazi wakiwa hawakupendi. But wazazi wakiwa wanakupenda, wanakuwelcome. So that's why after wamekuwelcome, wazazi wana makingi, inafika pahali after negotiation na kijana yao, wanasema basi tunataka tuende tujue hiyo boma. And that's what's happened even on my side. After tulipendana na your dad, alinipeleka kwa Nakuru, immediately wazazi wakasema tunataka kwenda Murang'a tujue hiyo boma. So that kwa sababu wamenipenda, wanatamani kwenda kujua hiyo boma, kujuana na wazazi. Sana sio kujua boma, the house and the buildings, but kujuana na wazazi, the parents, so that they be together, to be close. If at all they will arrange anything about wedding, about nini, wao wamejuana. Second thing, it is ya kwamba tunasemanga kijana akikuoa, yule mtu atakukaribisha hiyo boma ni mama yake, mother-in-law. So mother-in-law kama ya kwamba haja kupenda, hakuna vile atakuja kuitikia hiyo ndoa. Mnaweza wana muzae, mkae na watoto, mkae, lakini mkae maisha haina furaha. Kwa sababu wazazi wenyewe hawaja kukubali. Maybe watakaa wakisema kijana yetu hakuwa, kijana yetu tunataka tuoe. Especially these tribes of Waluo, na si vibaya kusema. Wanakuanga na heavy decision. Na sometimes even wa Meru, so many tribes. So after mumejuana, sasa tumejua ya kwamba umepelekwa nyumbani, wazazi wamekukubali. Sisi tunangoja wazazi wa kijana kuja watuambie tumewatembelea, tulipata mgeni na nikana kwamba tunataka kuwa one family. Tumeunitiwa, some your girl and our son wamefanya tukue united. So tunataka kujuana. That's what we are waiting for. Wakuja wazazi watuambie tuliletoa mgeni, tulimkubali. So after that, from there to be one family. So from there you can make other steps. Tumekujia nguo. Sisi kama sisi wa Kikuyu hatupeangi msichana nguo zake ama saduku ya nguo. So after umekaribishwa na wale wazazi, if they have interest with you through kijana yao, ndio watakuja waseme basi kama mlitupea mtoto tumekujia nguo zake. Ndio sasa tukupeane. Kama hakuna harusi tukupeane. Kama kuna harusi watachukua siku ya harusi. The wedding day ndio wanakubeba na wanabeba na nguo zako. Yeah, it is like that. So in case msichana amepata mimba na familia ya kijana haijakuja kuclaim huyo mtoto, now what happens? So you can't judge them as early as now. You have to wait for them, because even them maybe they have their culture. I'm not even talking about ati hivi nasema Kikikuyu, because kuna zile zenye nilikuwa nasikia if the man hajakuja kuclaim mtoto, the child anakuwa considered sasa ni wa msichana. Yeah. So hiyo inakuanga sasa kama kijana hajaonyesha interest after you get pregnancy, because sasa pale hakuna wedding, ya kwamba itaweka dhibitisho ya kwamba mumeoana, your wife and you are now become husband and wife. But sasa kwa sababu hamujafanya wedding, so tunataka kuona the interest ya kijana. Tunataka kuona ile upendo wa kijana, kwa sababu kijana maybe ataweka msichana wa mwenyewe mimba, na maybe wakati alikupeleka kwa abiwe hatutaki huyo, so ataanza ile tu madharau. So ataanza kukuonyesha madharau. Sasa umeshika mimba, hata sikutaki, hata hiyo mimba sio yangu. He can bring all the excuses as long as hakutaki. Na maybe hata kama alikutaka na wazazi walikukataa, ataleta excuses. Aseme mimi hata hiyo mimba sio yangu, ulikuwa unapushi na wanaume wengi. You know watu wakiwa dating huwezi jua, wanaume wanaweza date so many girls, wanaweza date so many men. So wakati mtu amekuwa pregnancy ama amepata mimba, that's when unajua kweli huyu kijana ni wangu, ananipenda, ananijali. How will you take care of? How will you show that interest ya huyo mtoto? Tunajua aje ako na interest after
tukiona vile anafanya. Kama sasa tuseme like Lee, tuliona anakusupport kununua manguo za mtoto, ako supportive, anataka mkae pamoja, ameagree, amesimamia bili ya hospitali, he's there day and night. So that's when tuliona ya kwamba he is serious. Lakini kuna vijana wengine immediately umepata mimba, wanatoroka. Yes, anatoroka, anakudrop, anasema he's not ready, na maybe hata ni wazazi hawakutaki, he make excuses, ama maybe he was also not prepared for it. Yes, for it. No, najua mama hata wewe kutoka kitambo, you've always told me utaki mtu azalie mtoto kwako. Yes. Kwa nini? Why was that your stand? Unajua stand ya Wakikuyu ni kana kwamba msichana mwenye amelelewa katika nyumba ya Mungu haikuzalia kwao. Second, msichana akizalia kwao, kama kuna wengine wako nyuma yake, wote watazalia kwao. Sasa itakuwa that trend itakuwa kwa kila mtu. So always tunasemanga msichana wa kwanza, huyo ndio chanzo za familia yao. Huyo ndio anasimamanga na principles za boma yao. Asipozalia kwao, sio rahisi wale wako nyuma wazalie kwao. But akizalia kwao, wale wengine wote watafuata that trend. Si hata fulani alizaa, kuna kitu alifanywa. Si hata amezaa mwingine, hakuna kitu amefanywa. So watakuwa, wewe utakuwa ndio wanakuangalia. The example. Either a good example or a bad example. That's why sisi Wakikuyu hatupendi sana msichana wa kwanza akisalia kwao. Hata sisi wakati tulikuwa wasichana, tulikuwa tunaambiwa na tulikuwa tunajua ukizalia kwenu wale watu wengine wote watazalia kwenu. So it is like an oath, it is like a belief for Wakikuyu. Na kwamba msichana wa kwanza akizalia kwao, wale wengine wote watazalia. Hata kama watazaa wote, but wengine watazaa kwa sababu nao hawana uoga. Wakiulizwa watasema si hata fulani alizaa, mlimfanya nini? Yule mkubwa si alizalia hapa, mlimfanya nini? So itakuwa hawana uoga. But yule mkubwa kama alisimama vizuri na hakuzalia kwa boma, ule mwingine ako nyuma akishika mimba, hata ulizwa unashika mimba ufuate nani? Mbona sister yako mkubwa hakuzaa kwa boma? Mbona hakushika mimba? Unashika mimba kwa nini? So wewe mkubwa ndio utakuwa unaangaliwa. Yes. And they have trust with you. Yes. So is that, and you are there, you are the nini? Wewe ndio watu wote wanaangalia, a role model ya that family. Kwa family. Yes. You are the role model. So tuseme that's why like nyinyi African parents mnapenda sana msichana aende the right way ya marriage. Especially the firstborn. So that's why sasa the burden was on me because I'm the firstborn. So tunapendanga the firstborn akuwe a good role model. Asizalie nyumbani juu wale wengine isikuwe ni the same like wanafuata hiyo mkondo. Sikuwe kama sasa umewafungulia njia. Hata mimi naweza zalia kwa boma, si fulani alizaa hakuulizwa, hakuna kitu alifanywa. Yes. Haya, so tell me sasa after ume accept, I'm pretty sure you broke the news to your friends. Juu ulikuwa in fear before, si ndio? So how was the reception? I didn't blow for all of them. You choose the one to tell. You can't tell everybody. Because the others wataongea vibaya, others watapasi rumors everywhere. Others wanaweza kukuombea mambaya, sijui tutaona, sijui mtoto. Yes, there are also people can curse. So uwezi ambia kila mtu. You choose the person you are telling. Namwambia niombe, niko na hii jambo, msichana wangu amepata mimba. Tuombeane, tuombeane. So una select. Wendi ukiambia kila mtu. You have to choose your best friend. Wale wako karibu, wale unajua ya kwamba if at all anything can happen bad, watasimama na wewe. Everything happen good, watasimama na wewe and they will appreciate. Yes, sio watu wote wata appreciate your success. Ama wengine watacheka, sasa alikuwa anatuonyesha anajua chachi sana, mbona msichana wake amezalia nyumbani. So huwezi ambia kila mtu, hata kama mtu ameolewa ama nini, after all hii harusi kama haijatangazwa, haija kwa kanisa, utaenda ukibreak kwa kila mtu.
Yes, you have to stand with a few friends. Wale unajua huyu ni mwaminifu, huyu atanisaidia kwa maombi, huyu ataombea msichana wangu, huyu hataenda akiongea mambo ya msichana wangu. Yes. Nacho nikuulize, okay, for me personally, I felt number one, I was of age. For me personally, that's how I felt. I was of age. Nilikuwa kwa stable relationship. 2 questions. Kwa nini? Mimi by the way what I can say, nilirealize vile mimi nililelewa na vile brother wangu alilelewa is so different. For me kulikuwa na a certain level of strictness yenye haiko accorded kwa huyu wa pili. Kwa nini mmekuwa less strict na yeye? Sasa vile nimekuambia, msichana wa kwanza anakuanga a role model. So mzazi anatakanga aone success. Na lazima awe strict kwa sababu huyu ndio uzao wa kwanza wa tumbo yake. So uwezi taka uone akienda vibaya. So lazima uwe strict na uone amesimama vizuri na wewe mzazi umesimama na yeye vizuri na ametajwa mambo mazuri. So that's why wapili ushughuliki sana. But yule mkubwa ndio a role model. Na tunasemanga mtoto mkubwa ndio kichwa ya boma. Okay. Whether ni kijana, whether ni msichana, you are the head of the house. Hata wakati hatuko, you are there to, ni wewe mkubwa, ni wewe unaweza simama na boma, useme hii boma ya wazazi wangu itasimama. And the same with me. Nimesimama na boma ya wazazi wangu kama mkubwa kwa sababu ule mkubwa aliaga. So mimi nimesimama katika that gap. Kuwe kuzuri, kuwe kubaya, I'm there. So yule mtoto mkubwa ndiye anabebaga the burden of the whole family. So lazima uwe strict kwake because unataka alainike. Unataka mambo yake yasimame vizuri. Unataka asimame vizuri. Unataka uone akiendelea vizuri so that he can stand with the family even if you are not there. Okay. Yes. So ule mtoto mkubwa mzazi always anakuanga strict because ni wewe unaangalia macho yake yote. The strength ya mzazi iko kwa mtoto mkubwa. Huyo wa kwanza. Huyo mkubwa. Okay. And focus and vision zake zote hata matarajio yake yote iko kwa mtoto mkubwa. Siku hizi sio kama kitambo tulikuwa tunasema mtoto kijana. Siku hizi watoto they are equally. Okay. Upate msichana, upate kijana. And so many times from so many families siku hizi wale watu wanasimamisha boma ni wasichana. Okay. Awe mkubwa, awe wa pili, awe watatu, but wasichana ndio wanasimama sana siku hizi na familia na boma zao. That's why lazima tungekuwa strict kwako. Okay. Sababu wewe ndio umekula jasho yetu yote ile ya kwanza, nguvu yetu yote imeenda kwako. Okay. So na tungetaka ukisimama vizuri tunajua hata yule yako nyuma atasimama vizuri. But ukienda vibaya tunajua hata yeye ataenda vibaya. So that's why we are so strict. At least tuone the fruit of our womb, the first fruit imeendelea vizuri na succeed in life. Okay. Now by the way, I think hata notice, I think ever since ni get pregnant, me and you relationship yetu improve kabisa. And right now we are like so close. Is it me being a mom or me being pregnant ndio ili change dynamic ya hii relationship yetu, ama ni nini ulifeel imekufanya umekuwa so close na mimi? Sasa unajua mtoto msichana, the person to be so close ni mama, especially ikifika pahali ya pregnancy. Kwa sababu yule mtu anajua uchungu wa kubeba mimba na kubeba mtoto ni mama, si baba. And so lazima ningekuwa close because sasa niliangalia nikaona mother-in-law ako mbali. By the way, she was the one to be close so much than me. But sasa as long as ako mbali, sio mtu tumejuana, tukakaa chini kama wazazi wawili, tukaambiana sasa hii ni familia yetu. So pia kuna ile kafia tunaogopana, siwezi mkola, hezi ni call, tunajua sababu hatujakaa chini kama familia. Wakuje tushikane tuendeze the family pamoja. So mtu akikuwa a grown up na wapate mtoto, you always change your attitude. Okay. So mimi ilifika pahali sasa nikaona hapa tu ni kuchange my attitude. You must be close because sasa ukiwa na any problem, ikiokaa, ukiwa na mimba, I'm the one to know. I'm the one to take care.
So ile sasa ile kukua mbali ikakuwa sasa the pregnancy imeleta the closeness because sasa it was a must. Yeah. Sasa mtu akishika mimba sio ile kusema ati sasa sijui msichana wangu anisikiangi, msichana wangu anafanyanga, no. Sasa hiyo ikikuja ni mimba sasa na unatarajia me myself I have the experience ya kuwa pregnancy. So nilijua ya kwamba yale utapitia umri wa pregnancy ni mengi na especially the time of birth. So there was no akukuwa na anything else unless kukua close so that nijue kila siku unaendeleaje, mimba inakupelekaje, because nayo mimba inakuanga na so many challenges. It is only that yako ilikuveva hukukuwa na any challenge. Yeah. Na watu wengine wakipata mimba inakuwa na challenge. Yeah. Umeongelea hapo time of birth. And I'm glad. By the way, let me tell you guys, my mom was there from the very beginning, because me I had an induced labor. My mom was there from the very beginning until I was discharged. She used to even spend nights in the hospital. But they had a very, very difficult time, which I'll narrate sometime. But you were there for the whole experience. Yes. Tell me what was going through your head ukiona vitu nilikuwa napitia hiyo time. Kama mzazi you feel because ni kitu umepitia, unajua. So mimi yangu tu ilikuwa ni I stand with you. Because if at all you have nobody to stand with you, that time is hard. And I know you experienced it is hard. Na ni wakati hata unasikia mtu anajichukia, anachukia mwanaume, unaweza matusi yote iko this world because that time inakuanga ngumu. Na hiyo uchungu ya labor is not a normal uchungu. Inakuanga hard. And also because I have already experienced nilipitia hiyo labor, especially wakati nikikuzaa. Mimi nililabor for almost 4 to 5 days. Because the labor ilianza on Thursday, nikaenda hospitali, kaniambia nilazwe, nikakataa, nikarudi home. Mother-in-law was there, nikamdanganya, nimepewa ndawa. So nikarudi, nikaenda tena, nilikuwa nimeenda on Tuesday. So nikaenda tena on Friday. That Friday tulifika masaa ikiwa late, daktari wakubwa wameenda. So that time hospitali hazikukuwa hawakukuwa haraka kama wakati huu. So ulikuwa unaenda unawekwa tu hapo bed, unaambiwa reba tu, kikaribia kuzaa ndio tutakuja. So they don't care. So nikareba for the whole weekend till Monday. So after na that time nina breed, nina drip, nina breed, also maji inatoka, so yule mtoto anaendelea kukauka. So on Monday ndio nilikuja, daktari akasema, "Hey, this serious. Kwa nini hamkunipigia simu? This is emergency." Paka nikapelekwa theater. So I was having all the experience. So nilikuwa najua what is nini iko mbele yako. So I was there to comfort you because singekuambia eti inakuanga hivi na hivi na hivi. But I felt I'm supposed to be there with you. Because nilijua ni a hard time. Ni ngumu, hata ukielezewa na mtu ugumu wa labor you can't understand it unless upitie. And kuna time ilifika you broke into prayer. Yes. Because sasa nilianza kujiuliza ama ni mimi niko na makosa, ama ni mimi niliongea vibaya. So unaanza kujirudia, Mungu usaidie this thing to be behind my back. So wache kitu Mungu succeed. So nikaanza kuomba Mungu, nikamwambia kama tulikoseana atusamee, kama tulijibia. Because Wakikuyu wanaamini kuna unaweza ambia mtoto kitu as a joke ikuje kumletea shida. Unaweza ambia mtoto kitu wakati atafika kuzaa, hata mwingine azae mtoto akufe kwa sababu maybe uliongea vibaya, maybe ulikuwa hurt. Maybe mtoto alikujibu tu kitu kidogo ukaiweka kwa moyo. So you have to repent. Mungu kama nilikosa, kama tulikosana. Yes. Unaanza kuona ama ndio mtoto huyu hakuji, ama ndio sasa huyu mtoto hataki kutoka, ama sasa
kama mzazi unaanza kurefresh back na unaanza kuambia Mungu hapa nataka kutubu. Mungu hapa nataka uingilie. So that for a success of a baby. Yeah. Well, I think you are the only person who was called in, because this story I'll narrate one day. But the context is I labored for a very long time, and I eventually went for CS. And I think I hadn't slept for like 2 days. Yeah. So you are the first person mwenye uliitwa kuona mtoto. Ulifeel aje? Yani ukiona mtoto unafurahianga mpaka unasahau. Yani unajua mtoto akikuja unasahau ingi yale mumepitia. So I was so frightened. I was so happy. I was so happy. I was so happy. Nikiona zile siku tumekaa hapo waiting, tukileba, tukilia. So I was so happy. I was so joyful. Na nikaambia Mungu thank you. Na nikaambia Mungu uja tupitishia haya bure, bali umetubarikia na mtoto. So I thank the Lord. Nilifunga tu macho nikaambia Mungu thank you. Nikakuwa na time ya kuomba na nikamshukuru Mungu. Yeah, it was a long journey. Yeah. Which I am actually thankful for. You know, me sometimes this is what I say, because you're so prayerful, and that I know. There are times na feelingi maybe I've not gone to church for a while, or I've not prayed for a while, alafu kitu ikikuja inaenda vizuri, ama kama nilikuwa najua kitu itaenda vibaya, kuna kwa tuna an intervention. And sometimes with them you sema hiyo ni maombi ya mamangu ndio imenisaidia hiyo. So it's just to even thank you for being prayerful, always putting me in your prayers, na even guiding me in the right direction. So right now, do you think I'm a good mom? Yes, you are a good mom. Yeah. What unafikiria ni nini ninaweza fanya, your advice now to me as a mom to my child, because unajua it's new territory, sijai kuwa na mtoto mwingine before. Unaweza ni advice aje? So the advice on that, ukiwa na mtoto unakuanga na jukumu mbili. Unajua mzazi ni mzazi, mzazi wa mtoto yake, mzazi wa husband yake. Na ndio siku ile juzi nikakwambia, usiambie mtu ate umpikie mayai, hata akitisha kuku asubuhi mpikie, kwa sababu huyo ndio mtoto wako wa kwanza. So tunasemanga mtoto wako wa kwanza is your husband. Huyo ndio mlimit kama amna mtoto mwingine. So Kailan is the second baby. So as a good mother, you have to treat the first baby and then the second baby. But you see ati una care for sana kwa the first, second, unasahau the first, who is the head of the house. So as a Christian, tunaambiwa ya kwamba lazima tukete for that big baby. He's big, but he's our firstborn. Okay. So Kailan is your secondborn. As a good mother, you must be a good role model to Kailan. Kwa sababu akiona unafanya baba yake tuvitu sio mzuri, he's growing up. Atafika pahali ana understand. So anafaa kujua mtoto mkubwa hapa ni daddy, then me I'm the second born. Yeah, even when you are serving them, unaserve baba yake ndio unamserve, ndio anajua kweli daddy is the first boss here, is the first born. Okay. Yes. So to be a good mother na kuwa mtu responsible, respectable, respect your husband. I think sisi tulioana ukakuwa mkubwa, hujaiona tumepigana na babako, hujaiona tumetusiana, hujaiona tumejibishana, eti nimejibu babako. I'm always humble. I'm always humble. Whether things are good or worse, I'm always humble. I always kept quiet. And that's as a good mother. That's what you are supposed to be. Mtu wa kunyamaza, mtu wa kuvumilia mambo, mtu wa understand your husband, because kama hutamu-understand, muta collide the whole of your life. Na wakati muna collide, yule mtoto anaendelea kukua akiona. Ya kwamba muna collide, muna negotiate, muna bishana, na atakuwa akiona, atakuwa akikuwa na a bad motion. Kwa sababu atakuwa na shida, is this a happy family? Because mtoto always anatakanga kuona a happy family. Yes, as a mother, tunapitianga mambo mengi,
kazi ya mama ni mingi in a house. You are the responsible of everything. Unajua tunaambiwa mwanaume kazi yake tu ni kuprovide. So you are the responsible of everything. Na you are the one to focus in everything. Unamwambia nataka tufanye hivi, baba Kiran naomba tufanye hivi, nataka tufanye hivi ndio tuendelee. But wewe ukiwa you don't care, you can't bring a good family. Ukiwa wewe sio mtu respectable, you can't bring a good family. Na mwanaume anatakanga tu only respect, hakuna kitu ingine. Either kama anasema vibaya ama anasema vizuri, he need his own respect. And that's when you'll be a good mother. Kwa sababu Kiran sasa atakuwa anasoma na wewe, anasoma na wewe. Anaona vile unafanya dadi, vile unafanyaga dadi, vile unamjibu. That's what he grow akijua hivyo. Yes. Having been through kitu yenye umekuwa through, cause obviously umekuwa na msichana mwenye ali have pregnancy out of wedlock. Do you think the society inafaa ikue less judgmental kwa situations ka hizo? Cause unaona if someone already ana go through emotionally ayuko stable, and then watu wa society wanaanza tena kumjudge, oh umezalia kwenu sijui nini. Unaona bado hiyo inaongeza more. Do you think society at a church inafaa ikuwe less judgmental? Inafaa kukua less, especially for the life tuna live for now, because imekuwa a challenging life. Na wakati kitambo tulikuwa tunajajiwa, sisi hata kitambo wasichana walikuwa wanachapwa. Umetoa hii mimba wapi? Nani amekwambia ulete mimba hapa? But siku hizi wanafaa kuunderstandiwa, kwa sababu I think mambo inaenda ikichange. Yeah. Sometimes hata chakula zenye watu wanakula inafanya washike mimba hata wakiwa wadogo. Sometimes the surrounding yenye mtoto amelelewa, pengine ule mtoto amelelewa kwa shida. Na akipata mtu wa kumsupport na kumsaidia anakimbilia, na akikimbilia huko wengi wanadanganywa na wanawekwa mimba. And they are not ready. So yule mtoto ukikosa kumuunderstand, inaenda hapo hata wengine wanajiua. Inaenda hapo hata mwingine anafanya ana abort na anakufa during abortion. Unabaki ukiregret kama mzazi. Mwingine anazaa mtoto na anatupa hata kwa barabara, hata kwa pipa, hata kwa choo. Na ukiwa mzazi wewe you are the cause, utaishi maisha yako ukiregret. Na sometimes inafika pahali hata ule msichana wakati atataka mtoto akose. Na maybe Mungu alikuwa amemweka only one egg ya kuzaa. So inakuwa ni chukizo, inakuwa ni akuregret. Maybe ule msichana hata anarudi kutafuta mtoto in and out, lakini anakosa. Na maybe wewe ndio ulifanya atoe ile mimba. Maybe society ilimuongelelea, maybe wazazi wakamuhate, maybe hata hiyo church ikamchukia, mkaongea mambo mabaya juu ya ule msichana. And maybe it was an accident. Because an accident is an accident, haisemangi inakuja lini. Maybe hata ule msichana hiyo sio haikukuwa mapenzi yake kushika mimba. Na maybe sisi kama wakati tulikuwa wasichana tulikuwa tunaadvisiwa sana, especially wakati wasichana walikuwa wanaenda under circumcision. Tulikuwa tunaadvisiwa usicheze na kijana, jua kuhesabu siku zako, jua kuapproach wanaume, jua it is risky. But sasa watoto wa siku hizi generation inaenda ikiondoa hiyo kitu ya circumcision for girls. Na wakitoa wale wasichana hawana time, na hakuna mtu anawajali. Hakuna mtu anakuja close hata kuwapea your sex education. Yes, okay. Your sex education. So wana dump in na hajui na anapata mimba. Kwa hivyo parents pia wanafaa wa educate watu wao. Wa educate and be free with your kid, because sasa ile kitambo ilikuwa inasaidia sana. Tulikuwa tunaeducatiwa wasichana wale ilikuwa wakati ule mnakalishwa chini,
ni mama amekupeleka for circumcision, ni yeye umekaa na yeye till upone, anaku advise everything bila kukuficha kitu. Ukilala na kijana siku fulani, jua kuhesabu your period, jua kujua ilikuja lini, iliisha lini, na tulikuwa tunahesabu hizo siku na mtu angeshika mimba, and it was guaranteed. But for now hakuna mtu anasomesha wasichana. Yes. Wakikuja kushika mimba, tunakuja kula walaumu. Mzazi anakuwa na chuki, anakuwa na ile uchungu, mpaka wengi wameenda hapo na kujiua, wengine na kufanya abortion, wengine na kuua watoto. Haya, last question, advice to a parent mwenye mtoto wake ako kwa hiyo situation na huyo parent ako bado in denial. Advice kwa huyo parent ni gani? Sasa hiyo parent kitu naweza muadvise ni kana kwamba kama mzazi it is only to accept. Because ukikosa kuaccept hata wewe uko in denial, bado hutapona na hutasaidia ule msichana. Kwa sababu yule msichana by that time ako in denial, ako na mauchungu. Hata wengine anaweza huwa hata huyu kijana hata ampate amwekee sumu. Hata anaweza akiwa na pesa analipa mtu anamwambia enda umuue because ya denial, si ati anataka, but ile chuki imeingia ndani yake ya kwamba huyu ameniharibia usichana wangu, ameniweka mimba, anamchukia ever in life. Kwa sababu maybe hakukuwa amemake decision ya kuolewa. Maybe he was young, maybe hakukuwa amefika hata kuwa mother. Sasa we ilikuwa mzuri juu ulikuwa almost 30. Ulikuwa grown up because 28 years you are grown up. Wengine wanawekwa mimba hata akiwa na 15 years. Mwingine is beyond 20. So hata akizaa hajui how to handle huyo mtoto. Hajui mtoto anafaa kufanyiwa nini. Na maybe naye mzazi kwa sababu ako na ile denial na chuki, hataki hata kusaidia huyu msichana. So unakuta ule msichana ameingia tu early marriage. Okay. Yeah. Anaingia tu early marriage kwa sababu anataka kutoka kwa mzazi kwa sababu pale hana amani. Yes. So anaget to early marriage yenye hajui hata ni nini inafanyangwa kwa marriage, na wakiendelea ile marriage na break. Na maybe break akiwa na mtoto mwingine hata watatu, na huyu msichana anaishi maisha ya regret ever in life. Yes. So kama mzazi angemuunderstand na amshike na amuongeleshe na amuonyeshe si dhambi, it is accident. We will cater for it, we will handle it. Okay. Yule msichana maybe angekuwa na a good time. Okay. Yeah. I think umesema some very valid points. Na mi yangu tu ni kukuthank. I know it took you some time. Actually reacted the way I expected you to react, because unajua umeni-raise kwa church, so I knew the kind of expectations that you had. Kama nilikudisappoint, I'm sorry, but God nikushua kona plans zake mzuri. Na what I can say is that my baby is actually one of my biggest blessings. Na na feel ana change life yangu in very different ways, even in the way I think mentally, the things that I want. So for me, I believe aliletwa kwa life yangu for a purpose. Unaona? Na even thank you for holding me down when I was a new mom. By the umesema kweli, no one can ever prepare you for how hard it is. It's hard, but it gets easier with time. Because sai naweza sema I've just gotten to a point yenye I can hack. Because I remember the first days when my baby alikuwa na cry endlessly, and you'd wake up hata usiku na nisaidia kumbeba nini. Not everyone ana kuanga na hiyo chance. So for me, it's just to thank you for being a supportive mom, ku accept the situation vile ilikuwa na uka adjust. Haukukua na closed mind ukanirusha nje. So I'm really grateful for that. Thank you. Yeah. So guys, we've come to the end of our video today, and oh my god, I'm so emotional right now. I don't know even how I'm going to end this video, but I'm pretty sure we've learned a thing or two for us youths and for parents as well. Saa zingine si kutaka, we find ourselves in these situations. I know sometimes people say, how do you find yourself in that situation? You actually do find yourself in such situations. We don't plan for everything in our lives, and sometimes the plans that we have don't always go the way we expect. So
kitu ikikuja tu enda nalo, kitu ikikuja tu enda nalo, just accept and adjust. So thank you so much kwa wale wamefika to the end of the video. Thank you so much for watching. Pale kwa comment section, please go tell me what else you want me to talk about. I'll also bring my mom kwa zingine. We'll just have some more collabs. But that's it for today. So until next time, goodbye.